Bueno, buenos días, buenas tardes. Un placer estar de nuevo. Hoy el maestro Edmundo Ramírez va a ser el que dirija la charla con el maestro Walter Reiter, que sabemos que va a ser una charla especialísima, lindísima. El maestro Reiter, como van a ver, es especialista en el estilo barroco, en la música barroca, en el periodo barroco, y también ha publicado varios libros. Entonces nos va a hablar de todo eso y sé que al final vamos a quedar muy llenos de mucha información sobre el periodo barroco, que para todos es a veces un misterio, a veces es como un tesoro donde tenemos que buscar y descubrir cosas nuevas. Entonces esta es una oportunidad genial para eso. Así que le paso la palabra al maestro Edmundo Ramírez. Sí, para los que nos escuchan, cierto, por Facebook y otras plataformas, hoy tenemos el gran placer de terminar con broche de oro con el maestro Walter Reiter, la última sesión de la primera temporada, como le hemos llamado, de Viola.Academy. Han sido 28 grabaciones solo de Viola.Academy, más otros proyectos que hemos hecho de sobreeducación y con otras entrevistas. Todos suman 35 sábados, 35 videos, los cuales también en esta pausa que vamos a tener queremos pues editarlos, trabajar, ponerlos a disposición. Además va a ser una pausa, un descanso creativo para pensar en la nueva temporada que va a iniciar, esperamos, la segunda quincena de septiembre. Así que igual a todos los que por Facebook y por distintos medios en la página web o por Zoom nos han escuchado y seguido, agradecerles montones porque esto ha funcionado gracias a todo el apoyo de ustedes y las personas como el maestro Walter Reiter, que siempre han compartido con nosotros. Cualquier idea que tengan sobre el proyecto, cosas que podríamos hacer, mejorar, por supuesto, pues estamos en toda la disposición de escucharlo. Vamos a reunirnos, como decía, con todos los colaboradores en este periodo para iniciar, Dios mediante, en septiembre, segunda quincena, una nueva temporada de Viola.Academy. Agradecerle de antemano a Edmundo Ramírez, que ha sido el motor, como siempre lo he dicho, de este proyecto. Para mí ha sido un honor acompañarlo en este proyecto. Para los que no lo han escuchado antes, pues nosotros nos conocemos desde muy chiquititos. Iniciamos en nuestro pueblo, en Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica, con el maestro Miguel Arango, que por cierto nos acaban de dar la noticia que está muy grave en el hospital. Él fue nuestro maestro cuando estábamos en la escuela, no sé, teníamos 10 años, 9 años. Y desde ese entonces, no les voy a decir cuánto porque todos adivinan nuestra edad. Desde ese entonces, pues hemos estado yo aquí en Costa Rica y Edmundo, pues haciendo muchas cosas fuera de Costa Rica. Y para mí es un honor realmente haber pasado estos 9, 10 meses con Edmundo haciendo un proyecto que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer y que nació de manera espontánea y que se ha sostenido a través de todos estos meses. Así que deseamos sacar provecho de esto para que muchas personas lo aprovechen también y se beneficien de tanta información. Bienvenido, maestro Walter, y bienvenido Edmundo. Gracias. Es para mí empezar. Ok, hola a todos. Buenos días, good morning, good evening, wherever you are. It's a great honor. Excuse me if I have to speak in English. It's either... Yeah. If there's something, but please, everybody can interrupt me whenever they want, especially if they don't understand. If I'm speaking too fast or too incomprehensible, just please feel free to just say, hey, what are you talking about? Explain, okay? So just a very brief note on who I am. I'm a violinist, quite simply. And I've trained as a normal modern violinist, playing all the usual stuff. Started working in symphony orchestras, and I have to say I got a bit bored with that after a while. Why? Because in a symphony orchestra, as you all know,
you're kind of one of many, and you don't feel that your contribution is particularly interesting to the guy that stands up in the front and waves his arms around, and you feel that you've got something to say, but you're not allowed to say it. And that's the first reason I started to play in smaller ensembles. And in those smaller ensembles, some of the repertoire was classical and some of it was earlier, some of it was Baroque. And I immediately had a problem with that because I felt that there wasn't much difference in style between when we played a Brahms or Mahler and when we played Mozart or Bach. And, you know, like I'm speaking English to you and you're all mostly Spanish speaking people. If I don't speak very well in Spanish, it's probably better not for me not to speak in Spanish, but to explain things in English. No, but I was saying because this relates to what I'm saying about not understanding styles in music, that we are all trained, yeah, from the very beginning of our studies in the Romantic idiom. So we start off with our beautiful little concertos of Reading and Zeitz. I'm sure you all remember those. And then we eventually get on to Bruch and Mendelssohn, etc., etc. And then we play a little bit of Mozart because, you know, he's nice. And of course, Bach because we should. And that's not a good enough that wasn't a good enough reason for me. So I was playing in a group. We played a lot of Bach cantatas. And one day I started to play an obbligato aria in what I thought was a very stylish way. And the soprano stopped me and said, "Walter, why are you doing pom pom ba bum? It should be Lordy." And I said, "That's it. I quit. This is wrong. There's something wrong here." And I didn't understand much about Baroque style because I hadn't done much Baroque music. Yeah. Okay. Yeah, sure. Thank you, Edmundo. So for me, playing music from the 18th century in a 19th century way, if you like, it's just started to feel so wrong, and I wanted to learn more about it. And of course, I had played Bach and maybe a Handel sonata or a Vivaldi concerto, something like that. But I realized there was like 150 years of music that was so fascinating and so varied from different periods and different places. Because one of the interesting things, we talk about Baroque music. Actually, Baroque music doesn't really exist. It's just an umbrella term, if you like. What does exist is a century and a half of music that changed style constantly. Styles that went from one decade to another of the 17th or the 18th century and were very different. And from country to country, and even within a country, from city to city. So, for example, in Italy, you can't say Italian music. You have to say Venetian music, or music from Bologna, or music from Rome, because different people were doing different things in different ways. And I found this so fascinating because in a symphony orchestra, basically we played everything in the same way, more or less. And we also had a very limited repertoire because symphony orchestras, well, they play Haydn sometimes, they play Mozart, and they go up to maybe Shostakovich and occasionally some contemporary music. But actually, the repertoire consisted of
about 100 years, and we seem to play everything on the same instruments and the same way. And I didn't feel that was right. So I wanted to find out more about, first of all, 17th century music. And the 17th century was the most exciting time in the history of music, because that's when our instruments, the violin and the viola, were born. That's when it was possible to say that there was a legitimate emotional language that could be expressed without words. If you think about it, there was instrumental music before that time, yes, but most of it was dance music. What there wasn't was the idea that you could express emotions through sound, not through words, but through sound. And so the instruments that became independent from the vocal tradition were very experimental. We came into a phase where the violin, for example, started off just doubling voices, so playing the same part as the voices, or playing dances, to something which is called a sonata, which is something which has no text and no rules and no form and no tradition. And it's an age when people experimented with different kinds of sounds, with double stops for the first time, with going up high into positions, with different bow techniques, barriolages, and all sorts of things. So it's a very exciting time. And there were so many composers writing for this new instrument, this recently independent instrument. And I found that absolutely fascinating to go through the repertoire from 1600 to 1700, which is when Corelli writes his Opus 5 sonatas, which kind of set the tone for the 18th century. But the 17th century, the Italian music and the music of the great masters like Bieber and Schmelzer from the Austrian tradition have so much emotional content and such radical experimentation that I found I really needed to work on that. And then, of course, there's France. France is a completely different musical tradition. Yeah, there are links between the Italians and the French. And actually, the founder of the French tradition was himself Italian. I'm talking about Jean-Baptiste Lully. And French music is very, very different. What's different about it? Well, it's basically the difference between French people and Italian people, without being too stereotypical. The French, they played exactly what was written. The composers demanded that if you play their music, you have to play exactly what they write. And that includes the little ornaments that they called agréments. That's to say, little formula to make the music. Yes, Oscar, you have a question? Of course you can.
Perfecto. Edmundo. Yes, yes, it's about you said, play music just as it's written. And uh, quisieras hacerlo en español, pero si lo pudieras traducir tal y como lo digo, ¿sí? Ok, dices sobre que la música tiene que ser escrita, tocada tal y como, tal y como fue escrita, y que hay diferencias, y yo como intérprete me he dado cuenta que entre diferentes versiones, y como mencionaba, de que versiones que italianas, que francesas y demás, etcétera, etcétera, entre la afinación, muchas veces rubato, tempo y demás, y yo como intérprete siempre tengo la duda, de que es cierta Tal vez una idea. Poner en el chat la pregunta, en el chat. Se te cortó, Oscar, y no se te oyó la pregunta. Ponela en el chat porque te estás teniendo problemas de internet para poder hacérsela al maestro, si te parece. Gracias. Yeah. Okay. Yeah. So it occurred to me that to play this music, I could play it on my modern violin. I could play it with a modern bow because I didn't have another instrument. But the truth is that the way the music is written, it's very difficult to do it justice with a modern bow, because the modern bow, why is it different? It's different because it eliminates everything that the old bow did, which was important for the music. Because one of the things it's really important to understand from the beginning is that although there are wonderful melodies, for example, in a Handel opera or a Bach cantata, for the instruments, a lot of the music written at this time, and that includes Bach, is not melodic at all. It's not a song. It may be a dance, or it may be inspired by dance, but most likely it's rhetorical. And should I explain what I mean by rhetorical? Is that exactly? And by rhetorical, what I really mean is that it's music to be played and written in the manner of a speech. Exactly. And with conversation comes, for example, the rhythm of the word, conversación, da, 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 conversation, da, 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 da. Certain syllables which are important, Asian, conversation. Some syllables are important and some syllables
are less important in order that there is a clear and persuasive aspect to what I'm doing. Yeah? Yeah. Sí. Y todas las fuentes hablan de la idea que la música es conversación, es una narración. Por eso es importante que tocamos con la articulación, etcétera, y no con un gran... Si toca como una melodía romántica, con mucho vibrato y con un arco muy legato, no podemos realizar este elemento de retórico. Por eso había decidido que tocar con un arco moderno es muy, muy difícil. Y finalmente he comprado un arco barroco y la diferencia es muy, muy grande. Y puedo ilustrar eso un momentito. Yeah, you can translate my bad Spanish into English. So this is a Baroque bow from mid 18th century, siglo XVIII. Ahora se llama un arco barroco. Estaba un arco a la época. Eso también es el arco de Haydn y Mozart. Muy pocos músicos en Viena al tiempo de Beethoven también tenía los arcos modernos, los arcos de Tourt y otros. Ese arco, lo que es interesante es que aquí no es muy pesado, ¿ya? Pero aquí sí. Es que hay una dinámica dentro del arco. Por eso, si por ejemplo toco sin ayudar por nada, hay un diminuendo natural o un crescendo natural. Es que por producir el sonido es no solamente con la presión, con el peso, con la velocidad o con el punto de contacto, pero también la locación, donde en el arco soy. Si quiero tocar piano, toco aquí. Si quiero más fuerte, es aquí. Eso arco, a causa de esas diferencias de up and down, ¿ya? Es mucho más fácil a producir las articulaciones que necesitan. Es muy importante saber que a la época de barroca, más tarde, hasta 1800, no sé exactamente, no existaban un colpo d'arco, no existaba détaché, martelé, spiccato, etc. Todas esas cosas estaban decididas de Viotti y sus amigos en el Conservatorio en París para crear un método. Antes, si se lee las fuentes de Leopold Mozart, de Geminiani, etcétera, etcétera, no hablan nada de colpo d'arco, solo la calidad de cada sonido que corresponde a la calidad de cada palabra o cada sílaba de una palabra. Lo que hablan mucho es de the speaking bow, el arco que habla.
no el arco que canta, el arco que habla. Por eso, ese arco es mucho más fácil con ese arco a tocar de una manera retórico. Retórico es también la cuestión de los intervalos. Muchos han escrito sobre la cuestión de el contenido emocional de cada intervalo. Por ejemplo, que un intervalo pequeño tiene dentro un efecto emocional sobre el público. ¿Estamos de acuerdo? Que cada intervalo tiene ese mensaje emocional. Las mismas notas, pero en el verso tiene una otra significación. Cada intervalo tiene una reacción emocional muy distinto. Etcétera. El contenido emocional de todos los intervalos es lo que al fin tiene el efecto que el compositor quiere. Eso no se puede realizar con un arco muy legato porque es el arco que habla. Ok, había trabajado con un arco barroco ¿cuántos años? Y después he realizado que lo que es importante no es solo las notas, pero también el sonido. Es la música en una palabra, es sonido. Sino que hace muchas cosas, pero es sonido. Fin de la historia. El sonido de un violín moderno, que no es tan moderno, pero eso es su nombre, violín moderno. El sonido del violín barroco es muy distinto. Creo que la última vez había explicado sobre la technicalidad del instrumento. Es un instrumento que no estaba jamás convertido en instrumento moderno. Es un violín de Matthias Klotz, 1720 algo. It is absolutely original, yeah. Yeah, so the neck goes into the body at 90 degrees. The modern neck goes in a little bit higher. So all the violins, the great violins that you've heard of from the time of Stradivarius and Amati and Guarnerius, etc., they were all built in this way. Yeah, absolutely straight into the body. And cuando los estilos de música, los compositores, el sonido tiene que ser más tensión, más grande, con las salas de conciertos muy grandes que no existaban en el siglo XVII, necesitaba construir, convertir esos violines en violines modernos. So what did they do? They took this off, they cut here, and they put it here on the table. Then they took all this off and they threw it away. Lástima. Yeah. Yeah. And then they put a little block here so that and built a new neck to go in at an angle and a new fingerboard. You can see this fingerboard is not very long.
Sí, no tengo 4 octavos con estos instrumentos. No. So they made it into a modern violin. Also, different things dentro cuantos cambios también. Las cuerdas son de tripa de sheep. How do you say sheep? Yeah. Okay. Completely the mi totalmente, la totalmente, re totalmente, sol es cubierto. But that's pero se puede decir que eso estaba hasta la Segunda Guerra Mundial. All the great violinists like Heifetz, Chrysler, all those guys, they all started off playing on gut strings. That's what you hear in the early recordings. Yeah. Yeah. And when they started making strings out of metal, there were many great violinists who said, no, this is horrible sound, cold, doesn't have a soul, no tiene alma, las cuerdas modernas, las cuerdas de metálicos, el sonido. Y por eso ahora todos tocan o con tripa cubierto o con plástico o metálico. So there I found, when I started playing with this bow and with this violin, I found something very special, a real communication with the past. And I felt, el sentido que estaba entrando el mundo sonido de esos compositores. Y para mí estaba un descubierto muy importante, muy emocional. One thing about the modern violin, which I never liked, no me jamás gustado, es que si tiene así, el violino hasta 1800 más o menos estaba tenido el lado de cuerda de mi, no de sol. Es mucho más sencillas, mucho más cómodo. Es que el teatro donde toco es aquí, no ahí. Eso cambió todo por la técnica, sí. La técnica es un producto de la música, no en el inverso. Con esa experimentación estaba importante a fundar, si se puede decir, una nueva técnica, una técnica que es buena por el violín, el arco y sobre todo el repertorio. And one thing that I found very importantly is that when one is well trained, I say well trained, something, yeah, hay algo, claro que hay algunas cosas que están muy fácil y otras cosas que son mucho más difícil. Por ejemplo, la libertad de la improvisación y la libertad de ritmo. La cuestión, ¿qué es el ritmo de una palabra? Es una de las primeras cuestiones que en mis clases es interesante. For example, if I say to you, I'm going to play a word, for example, Michelangelo is the word I use. It's very interesting rhythm. Michelangelo, da-da-da-da-da. Very difficult to write that down. You know, you have to be Bela Bartok to be able to write the thing down.
Yeah, so I get people, if you were to study with me, you'd have to say Michelangelo like that, and then you'd have to play that word. And this is what it sounds like at the beginning. Well, that doesn't sound anything like the voice. I'm just getting the very basic rhythm. So I have to get all the nuances of the rhythm. Michelangelo. And also you find that in the vowel sounds, there is always shape. If you say Michelangelo, the an has a shape. If I say Michelangelo, so then it doesn't have any shape. Yeah. Yeah. Yeah, and this is really the basis of bow technique. I would say Baroque bow technique, classical bow technique, and actually well into the 19th century. You know, well, yeah, I mean, the whole question of vibrato, which everyone thinks that's the first thing they say. Oh, you play without vibrato. No, we don't play without vibrato, but we try and use it where it's important, and we don't use it where it's not important. Sí, pero también Joachim, Joseph Joachim, toca con muy poco arco, vibrato. Toda la expresión estaba en el arco, siempre. Y si lee, por ejemplo, el libro de Carl Flesch en 1927, dice exactamente la misma cosa que Leopold Mozart. Dice que el vibrato es por un poco más calor en el sonido. No utilizar demasiado. Ahora es completamente otra cosa. Es que si cada... Yeah, yeah. And also the teacher of Heifetz and Milstein and all these great geniuses, Leopold Auer, he says exactly the same thing. He says, don't play with too much vibrato. It sounds like old women weeping. It's not very politically correct, so excuse me for that. But that's a quotation. Yeah. And so la fundación de la técnica de barroca es que dentro del sonido pasa siempre algo. Hay vida dentro. Es exactamente como la voz humana. When you hear someone singing, Kyrie, they don't sing, Kyrie, and they certainly, well, you wouldn't like it if they sing, Kyrie. That's not the way that singers sing. Well, some of them do. They shouldn't. So actually, within each of those three syllables, dentro cada sílaba, there is something that does that, and re also. Yay! So the three of them all have some expression and some shape. And that's the basis of all bow technique, all violin, all viola, all cello technique, until much later. And that allows the bow really to speak and to express. And all the sources, las fuentes, todas las fuentes hablan de copiar la voz humana, copiar con vida dentro del sonido. Por ejemplo,
Geminiani, 1751, habla de eso. Dice, es cativo, es bad. Because the sound is not interesting. El sonido no es interesante. Pero eso, lentamente, cada nota tiene algo dentro. Eso es bueno, dice Geminiano. Eso es como muerte. Para mí, también es muerte. Es una otra forma de muerte. So, having gone into investigado muchos aspectos de técnica distintos. Cuando estaba profesor de violín moderno, estaba muy fácil to seek advice, consejos, buscar consejos. Tenía un maestro de pedagógico ruso. No estaba difícil a seguir un camino con el violín moderno. Pero con el violín barroco estaba distinto, porque hay muchos treatises, fuentes sobre el violín, pero muy poco información. Por ejemplo, Geminiani escribe lo que he demostrado ahora, pero no dice cómo. Leopold Mozart escribe un capítulo entero como las posiciones, pero no dice nada, no en palabra, cómo cambiar. Hay mucha información que cada gran profesor como Tartini, como Corelli, tenía sus secretos, pero no han escrito. Eso estaba para mí como un profesor difícil. ¿Cómo puedo organizar la información que es importante para tocar este instrumento? Y tenía la idea que en vez de un estudiante que viene con un sonato de Corelli, hablo por una hora su Corelli, la armonía, la frase, la articulación, porque es nota más importante, mira, la armonía es más fuerte, aquí es menos fuerte, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles en esa música, mucho más que en Brahms. Brahms es un gran frase melódico, relativamente sencillo. La música barroca es como una poema. Si la poema no tiene su ritmo, tiene sus respiraciones, la significación de las palabras es perdido. Por eso, he visto que cuando un estudiante viene, tiene una hora de clase, por ejemplo, después parta, no es una manera muy económica de aprender. Tenía la idea de escribir cuantos sonatas, todo lo que puedo observar. El cultural, técnicamente, musicalmente, etcétera, etcétera. Los detalles de la armonía, etcétera, etcétera. Dado eso a los estudiantes,
he visto que el resultado es mucho más rápido. Y finalmente había escrito un libro, 6 sonatas. He dado a una casa de publicación, el editor, dijo, no, tienes que escribir de 1600 hasta Bach. Esas 6 sonatas es ahora 50 clases. So that's the sort of introduction as to how I came to write this book. Let me put my violin down. So what's in the book? The idea of the book is that everyone who wants to learn todo que quieren aprender tocar el violín barroco o viola barroca, o con un instrumento moderno o un instrumento periodo original, se puede tener toda la información. Es 50 clases, pero muchas de las clases están de cuántas horas. Creo que es al menos 100 horas de clase. Y la primera cosa es cómo tener el violín y por qué. Acústicamente, cuando tengo el violín así, el sonido es bastante muerto. Finalmente, un violín es how do you say box? Baja, caja de resonancia. Es una caja, ¿ya? sí. O caja de resonancia. Sí, hay mucho más resonancia, así que así. Y por eso no utilizamos la chin or the violin. I have a chin somewhere here, to hold the violin. Different ways of holding. Some people in the early days, you can see people holding the violin down there. Some people still do. You know, in America, you see people, fiddlers, holding that, or in Hungary. And it's quite comfortable to hold like this. And you can change position, but changing position downwards, that's the problem, right? Going on. Que lo que está hablando él es la posición esa es muy buena, resuena y mucha gente toca como en Hungría o en Estados Unidos así, como bluegrass. Pero el problema de esa posición es que los cambios de posición hacia abajo son muy difíciles, muy complicados. Yeah. So you have to sort of creep down like that. So like that. It's a little bit complicated and a bit difficult. Other people, Geminiani, for example, says hold on the clavicula. So it rests here. O sea, que lo pone sobre la clavícula para Geminiani, right? Geminiani fue el que hizo eso, sí. And nobody says you're not allowed to hold there. So sometimes when I'm changing position, I will hold there for a little bit just to give it the stability. The bow is held pretty much like a modern bow. That's a question that I have sobre cómo tomar el arco. So you hold it the same way for Baroque, the modern bow, or? Okay, I think I did this last time. I'll do it again. Él va a demostrar cómo se toma el arco barroco ahora. Yeah. Well, the thing is, no existe el arco barroco. Existen muchos. Hay toda una evolución. Las primeras arcos estaban bastante cortas. Eso es un arco de 1630, una copia. Había demostrado la última vez también que
You saw that. The clipping bow, no sé cómo se dice eso en español. Pero el arco, como ven, la vez pasada, una de las clases con Francesca talk, you showed this really quickly, yes. It's a clip bow. Oh, so I won't waste time. Yeah. The good thing about this is that the hair comes from the stick and goes back into the stick. So it doesn't go into a frog. Yeah. So you don't lose the vibrations. O sea, que el pelo del arco sigue de un lado al otro y que no pierde de esa manera las vibraciones. Yeah. And that makes it much more resonant and also easier to use. Now, the way they held it, oops, I'll do this. That's being a bit awkward. Sorry, one second. Put this back. There. That's right. So in the 17th century, it was always held like that. So with the thumb underneath. Con el dedo pulgar debajo, sí. Ya. Eso también es buen por la resonancia del arco. Pero eso arco es muy corto, es muy ligero y muy fácil a manipular. Con un arco, cuando el sonido debe ser más importante, los arcos, por eso, más largo y más pesado, sí. Pesado, ya. Eso no estaba posible. Y por eso los italianos empezaron a tener más o menos como moderno. Yeah. So the Italians started doing that because that bow was a little heavy. Yeah, and the French kept on doing that, holding it like that for a long while. Eso fue los franceses lo tomaban de esa manera. Yeah, so for that reason it was called the French way of holding. But it isn't the French way of holding, it's the 17th century way of holding. Yeah? So that's how to hold the violin, how to hold the bow. And then the first thing that we learn in this book. Also, can I ask you something really quickly before we go into the book? Sure. Intonation, how the tuning, what is going on? Somebody had a question. I got a question. Yeah. Let's finish. Terminemos esto primero. Pero la afinación, entonces, ¿cómo You're talking about the pitch or the intonation? Pitch, yeah. Okay. Yes. Because pitches and intonations are different things, but they're both very important topics. Yeah. So, can you talk about a little bit about both? Yeah. Okay. So very. Eso es sobre la afinación de las notas, ¿no? Las notas, ¿cómo la afinación? There is a whole book, wonderful book. Hay un libro magnífico, la historia de la. La historia es muy complicada. Por Monteverdi y sus amigos, el la estaba como un si bemol moderno. Eso. So it was very high in Venice in 1600. And it gradually went down. Que estaba si bemol y que eso era en Venecia y que de poco a poco fue bajando. Yeah. And the lowest it ever got to was in Paris, where it was in 392. Bajó a 392 en París. Which is a modern, get this right, a modern sol sostenido. Yeah. So it's very different in different places. And you know the modern comprehensive la was only decided in a conference in London in 1900 and something, and it's 440. 440. También lo sé en las orquestas en Latinoamérica, pero normalmente es más alto que 440. Sí. 3, 4, no sé. Usually in France it was low, and we have to play it. Tenemos que tocar
segundo, la original, sobre todo cuando hay óperas, porque los cantantes no pueden cantar más alto. Pero también estaban muchas diferencias entre países y ciudades. La historia famosa de Johann Sebastian Bach, con sus músicos, estaba en otra ciudad, no muy lejos de Leipzig, y han descubierto que el órgano estaba un demi-ton más bajo. Y por las cuerdas no es un problema, se puede bajar. Por los oboe y flautas, un problema. Por eso Bach había transcrito todas las partes de vientos un demi-ton más bajos. Es que los vientos y las cuerdas están en otras tonalidades en la cantata. Sí, muy complicado. La afinación es otro problema, porque para nosotros la afinación moderna es muy falso. Todo la afinación moderna es basada sobre la idea que un piano tiene que poder tocar en muchas tonalidades. Yeah? So we have cada semitón es igual. Y por eso todo es, how do you say out of tune? Falso. Todo está desafinado. Desafinado, yeah. Todo es el piano es el instrumento más desafinado que existe. Okay. So, nosotros tocamos, momentito, Oscar. Nosotros tocamos con la afinación natural, biológica. La idea es que cada intervalo tiene produce un tercer sonido. Un tercer sonido, produce un tercer sonido, sí. No sé si en internet de Londres a Costa Rica se puede, o de Argentina, se puede escuchar. Pero si toco un cuarto, hay un tercer sonado. Eso es un chelista fantoma. ¿Ya? Un chelista fantasma. Es un armónico. ¿Sí? The third upper. Yeah. Exactly. So there's a pure interval produces a harmonic overtone. O sea, un par de sonidos afinados producen un armónico, ¿no? Yeah. We call it overtone, but actually it's an undertone. Eso es básicamente un sonido que es más grave, un armónico que es grave. Yeah. So Tartini wrote about this, right? No? Yeah, he discovered it. Yeah, Exactly. Tartini fue el que descubrió esto, ¿no? So if we play the fourth and then the third to produce the sort of cadence that the phantom cellist is playing, we discover that the interval between mi and fa is that. For you, that might be out of tune. Well, let me tell you, it isn't. And it's just, no more than Arabic music is out of tune or Indian music is out of tune. If I then add another form, and I hear the overtone, I discover that La to Si bemol, that's quite high.
Yeah. So, working in this way, trabajando en esa manera, podemos descubrir la resonancia natural de cada tonalidad. Muchos han escrito sobre el carácter de las tonalidades. Claro que no hasta Haydn no se tocaba en mi bemol menor, o suite de Bach, probablemente en re mayor, tonalidades muy próximas. So we use the natural, la afinación natural, and that means that there is a difference between a si bemol and a la diez. Okay, que entonces que la afinación natural, lo que estaba hablando. So he was talking about natural intonation. How do you call that in English? Natural intonation, or? Yeah, I call it natural intonation. Okay, yes. good. I don't know because there's so many different ways to express this. Entonces que por ejemplo los si bemol son diferentes. Yeah. And so we've discovered that flats, natural flats, are a little bit higher than equal temperament flats. Yeah. O sea, que los bemoles naturales son más they're higher or lower? Sorry, the natural flats. Bemol is higher, más alto. Es más alto que en for example, if I do the same thing again, I do my fourth, and then I'll go to fa diez and the la. That's lower. So the difference between fa sostenido and sol, for you, that's probably too low. Yeah. Well, it depends. Yeah. But for us, it's right. So we have a difference between sol bemol and the fa diez. And we see that on many drawings and things of the time, also from Germany, which I don't have here, but somewhere here, there will be, one second, I'll try and find that. Where is that in your book? Yeah, I'm looking for... Do you remember which page was that? No, of course not. I Oh, come on, really? 1 second. It's about temperament. So Okay. where is that? Yeah. Say 1 or 2. Page 105 of the first volume. So I can hold it up for you. if Oh, I it's- can look for it. So let me see if I can find it. Here. Look. This is a. Can you see that? This is a fingerboard of a violin, and you can see that it doesn't say it doesn't go in semitones. It says, for example, on the la, you have la, then you have sol diez. Sorry, that's not right. La, and then you have la diez, and then you have si bemol. So they're different. So, entonces en ese diagrama que tiene está el sol, la 10 sostenido y después bemol. I think also Campagnoli had something like that because when I was a lot younger, Oh yeah. I saw a Campagnoli book and I got all confused. Like, why is he saying the flats are higher than the sharps? It's weird. Absolutely. Eso es lo que le estaba diciendo el maestro, que había leído un método de Campagnoli y que decía lo mismo, ¿no? Y yo que me había confundido porque yo pensaba que los bemoles eran más bajos, pero en realidad, como los describía Campagnoli, eran más altos que los sostenidos. And Campagnoli is quite late, actually. Sí, It's well in almost in the 19th century. Sí, eso, no, Campagnoli era ya como casi al siglo XIX. That's why I mentioned him because, you know, it's like completely different time, right? Es completamente otro tiempo, ¿no? Por eso fue que se lo mencioné a él. Okay. Sorry. Yeah. Sorry.
No, not at all. It's good. So we've touched. Oscar, do you still have another question? Okay, so he wrote the question in the chat. So this says, why do some performers done some type of rubatos, and that's why is that allowed? I understand that there are differences between one tradition and another, according to the country. Okay, so that's the first question. So why is that that there are differences between certain types of rubatos? Why is that? How is that permitted? Why is that? Of what? Of rubato. Rubato. Yeah, rubato. Sorry. Oh, I see. Well, because So la pregunta era ¿por qué algunos intérpretes hacen ciertos rubatos y qué tan permitido está? Entiendo que existen diferencias entre alguna u otra tradición según el país. So like different countries have different traditions of rubato? Yeah, I mean, the whole point is that music is alive and rhythm is an art. El ritmo es un arte, no una ciencia, no un documento legal, ¿no? La música no es escrito de los abogados, lawyers, abogados. Not yet, you never know. Maybe. Yeah. So it's natural that there is a certain flow in the music. O sea, que es natural que haya un tipo de fluido en la música. Muchos hablan de las leyes de la música barroca. No hay leyes. Es lo contrario. No hay leyes. Lo que es importante es la manera de hacer una frase, de respirar entre las frases, un poco, depende. La idea del ritmo, por ejemplo, si tenemos un negra, sí, una quarter note, con punto y una corchea. Y una corchea, sí. Wow, very good, excellent. Not cortada, corchea. Corchea, cortada de coffee. So there is hay una relación matemática. Yeah. So we have 1 and 2 and 1 and 2 and. But that is eso es solo la teoría. La teoría. La teoría. Si puede ser, no. Si puede. O. Segundo el contexto, yeah, we've become used to people telling us that the rhythm has to be exact. En la música de Beethoven, en la música de Beethoven es importante que el ritmo es escrito exacto, pero antes no estaba escrito exacto. Siempre una cuestión de contexto, de estilo. Por ejemplo, si hay una ópera, hay, how do you say, witches? Brujas. Witch? Por el brujo. El brujo, la bruja, sí, brujas. Si entran brujas, and the notes are, it's very unlikely that we play that because brujas, that doesn't sound frightening. But we probably yeah. But if there was something much more gentle, more más ternero. We might play something like that, and it'll be written in exactly the same way. Well, that's la misma manera. Well, the problem comes when like you're playing like a sonata that you don't have like an idea, of like this so clear, like a singer or like a opera. Cuando tienes una ópera o algo así y tienes esos ritmos, ¿cómo los seleccionas, no? How do you decide what is
Yeah, you have the harmony and everything, you know. You use your imagination. Okay, good. Okay, so it's free. It's libre. It's libre. Well, yes and no, not completely. It's not anarchista, but it's much more. The truth is, la verdad, que más que estamos más altos en la historia, ¿ya? Menos que hay instrucciones. Mira, en Bach, porque todos conocen Bach, no hay alguna dinámica, solo cuando es un eco, ¿ya? Sí. No hay alguna crescendo, no hay alguna esforzando, no hay una línea, no hay un punto, no hay nada. Todo no hay dinámica. Todo es por, no solo la imaginación, también la inteligencia, el contexto. Por ejemplo, cuando la armonía es muy fuerte, disonante, por ejemplo, disonancia naturalmente es más fuerte que un consonante. Yeah? If we have, for example, we have a dissonance and then it's resolved, it's obvious that the dissonance es evidente que la disonancia es más fuerte que la consonancia. También la idea de cuando una melodía, I never get this right, it goes up, ¿ya? Se alza, ¿ya? Sí, se mueve arriba, va arriba. Sube. We can say that it's more natural than that's also possible, but it's probably less natural. And when we come down, it's probably more likely to be Diminuendo. gain. No es una ley, claro, pero es una probabilidad. And I think creo que es una de las cosas más útil en el estudio de esta música, también por los músicos que no están especializados en la música barroca clásica, que la interpretación no es escrito para el editor y no es escrito para el compositor. En Beethoven mucho más, pero aquí no. Es para nosotros Adivinar, sí, adivinar. De utilizar todas las facultades de observación para determinar la frase, etcétera, etcétera. That's probably enough. Yeah, good. So we use imagination and we use harmony and we use rhythm, of course, as well. And then there's another question, otra cuestión de la espontaneidad. So, en nuestro entrenamiento de músicos es prohibido de añadir otras notas. Si toca un sinfonía de Beethoven o un sonata de Beethoven, no se puede añadir otras notas. No por el pianista, no por el violinista. Pero más que estamos en la historia, también hasta Chopin no tocaba su ornamentación dos veces la misma cosa. De la misma manera, sí. Yeah. When he plays, when he does that, every time he did that, he did it differently. But he needed a little bit of money, so he had to publish. That's true. It comes down to the mighty buck, yeah, like. Absolutely, yes. So he would do it differently every time. And so we had that question that,
of improvisation. And that's very important. Entonces tenemos la pregunta sobre improvisación. Bueno, and the second part, I don't know, Oscar te contestó él cuando estuvo hablando de la afinación. The second part, the second part was about intonation, so I'm just asking if, if his question was answered. ¿Sí o no? Te la contestó. Okay. So great, so we can move forward. I only have, I heard, and I don't know if this is true, but for example, two things that I had to ask. Dos cosas que tengo que añadir. I heard, for example, talking about intonation, I read somewhere that in Vivaldi, the music of Vivaldi, how Vivaldi is fast and really brilliant, the music and all this stuff. Que la música de Vivaldi es muy, muy rápido y todo esto. I read some article somewhere that Vivaldi they used to have like really thick strings, but they tuned them really high. Because they were talking like about how Vivaldi is like virtuoso on fast passages and a lot of improvisation and a lot of stuff really fast. But so they used to tune almost like 430 something, maybe 30, I don't know, 450 or something like that. I don't remember what it was, but it was really high. But the strings were really thick. Different acoustics also need different tensions in the sound. Okay, entonces está hablando él de que yo le pregunté sobre Vivaldi, que hablaban de que lo contrario de lo que se cree, que las cuerdas muy gruesas se afinan más bajo, que hay estudios de que las cuerdas que usaba Vivaldi eran muy gruesas y que eran afinadas muy altas, a veces a 450, algo así. Entonces el maestro me dice que dependiendo de la acústica también la situación con las cuerdas cambia. So basically it was very not relaxed, but accommodates according to the needs that you had, basically. The intonation, the pitch, and all this kind of stuff. Yeah. Yeah. Strings. And also... sorry. Well, talking about ornamentation, most composers of violin sonatas, early composers, compositores de sonatas tempranas. Yeah. Han escrito solo el esqueleto de la música, porque sabían que nunca un violinista toca los que es escrito. Somebody's laughing and funny. Maria, you find that funny, yeah? Yeah, because you've always been told, play what is written, yeah? Don't play anything that's not written. And Corelli would have said, why are you playing what is written? That's ridiculous. I'll give you an example. I like it when people laugh at that, because it's really, it's completely... Well, it's true. You go to school and say, oh, the rhythm is wrong, do it with the metronome, and then you're like, okay, that's fine. Or do it this way, you can only do it this way. Count, subdivide. That's right. È un poter. Yeah, but that's not true. You see, so there's no law. So I'm going to play the beginning of a Corelli sonata as he wrote it. Yeah? Okay. Not very interesting, but that's what he wrote. O sea, que la manera que lo tocó no fue muy interesante, pero eso es lo que está escrito en el papel, in the paper, right? That's how it's written. Pero sabemos que Corelli y otros de la época jamás en la vida tocan los que escrito. Tenemos una edición de las sonatas de Corelli. Sonatas de Corelli estaban publicadas el primero enero 1700. So that's the beginning of the 18th century, right at the beginning, the very minute of the beginning. And 10 años más tarde, otra publicación con la versión ornamentada.
de Corelli. Something that's exactly the same music, but different notes. Something like that. So the idea to play what is written would have been completely ridiculous. You don't play what's written. And then the problem, of course, with Bach, because Bach was different. Okay, so Bach era distinto. okay, so la Coleri, lo que él tocó básicamente, aunque te dicen escribe lo que está escrito, ya él demostró que era completamente otra cosa, ¿no? Que suena diferente. Y con Bach es distinto. Sí, porque Bach había escrito su propia ornamentación. No siempre, pero en la música por violín solo, por ejemplo, ha escrito la ornamentación. Estaba muy criticado por eso. So he was criticized by that. So lo criticaban por eso. Okay. Yeah. So, for example, at the beginning of the very beginning of the book, inicio del libro, say solo, we have a G minor chord, and then we have something like that. So we have an ornamentation. Bach wrote it down. He wrote it down himself because he was good at it, yeah? And he didn't want anyone else to do it. He didn't want anybody to mess it up for him. He didn't want anyone to mess it up. So when you por eso, la ornamentación debe ser en el estilo de ornamentación. Es como la espontaneidad planificado. Es un paradoxo. Pero cuando si toca, so very rhythmical, muy rítmico, como si es importante realizar las notas exactamente como escrito, el pasaje de ornamentación. Eso es un error. Debe ser en el estilo de una ornamentación espontánea. ¿Usted cree, Walter, do you think that it's also because he was at the late part of the Baroque period, that's why he wrote everything, or just because he was Bach, or just... He didn't write everything, but he I know, but I mean compared to like Vivaldi or Corelli, you know, some people also say about Vivaldi, oh, he wrote the same concerto, you know, so many different times. And I think it's because there's room for ornamentation, right? And that's what I think people don't understand, that there's room for your own creativity in that music. With Vivaldi, for example. Yeah. But in Bach, it's more like, you know. Okay, great. Yeah. Okay. So for the interest of time, maybe we should go into your book. We can talk with you forever. Nosotros podríamos hablar contigo por meses. Y lo disfrutamos mucho. We would like it a lot, but you know, we had to go. I would like to see go into your book. I have here the Kindle version, so I'm gonna share it with you guys. Okay. So you can talk about the book. It's very interesting how the book is laid down. Vamos a ver el libro que es un poco del libro que Walter escribió para que nos diga más o menos qué es lo que está en el libro. Es el primer libro que tiene ¿cómo se llama esto? Es para el violín y la viola barroca, ¿no? Es for both violin and baroque viola, right? Yeah. Okay, so this is volume 1 here. There are 2 volumes. There are 2 volúmenes. Hay 2 volúmenes. Este es el número 1. What are the main difference? What is the main idea? How, if I don't know you and I don't know that much about violin, you know, I play, you know, Brahms sonatas all the time and modern orchestra. What is the best? How would that work best for us? Well, the idea of this book is that you can really learn like having a lesson. You can come to me for a lesson, or you can go to the book for a lesson.
is, can you learn from a book? Yes, you can. I've learned a lot from many books in my life. And it's better than to learn from a book than not to learn at all. The first volume is really about the very basics of why we do what we do. Okay, so los puntos básicos, el primer libro es de los puntos básicos de qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Yeah. And there is repertoire in the first volume. Really? Where is that here? We have the part one, the basics here. Okay, let me see. No, okay. There's some one. Yeah. So hang on a second. So we have lesson 2, how to hold the violin. We talked about that. The bow, the creator of sound. Then we have first sounds, which is learning to speak with our bow. In lesson 5, we already have the first repertoire. This piece by Svelink, a Dutch composer, very important in the organ. But why we do it in this book es porque Svelink escribe, es una canción para dos voces, o se puede tocar una voz y cantar una voz, o se puede tocar las dos voces, dos personas, pero escribe. Si toca, tienes que tocar como la voz, con las mismas articulaciones de voz. Había creado, si quieres, una pseudo-científico manera de hacer con los consonantes y los vocales. Con el libro hay un website. En su website hay un cantante italiano que canta y habla las palabras. Por eso tienes que copiar exactamente la voz. Por ejemplo, la primera palabra en eso es garrola. El ritmo, garrola. Los consonantes, los vocales. Es un poema que es escrito con la música. Necesitamos saber hablar y después cantar exactamente como la voz humana. Es la primera repertorio. And this is related to what you talk about rhetoric, not retórica. Everything is related to rhetoric. No, I know, but I'm saying like this is very important point I'm making, que esa es la base de lo que vas a. Okay. Absolutely. También todo lo que hablamos, la primera cuestión, la pregunta con los estudiantes es, estamos aquí para interpretar la música. ¿Qué es la interpretación? La interpretación para muchos es como yo personalmente siento la música. ¿Ya? So how you interpret the music, some people say, is how you feel the music, right? Exactly. Pero. But which of course there is that element. Ese elemento existe, es natural, es importante. La expresión. Cada persona es diferente, distinto. Pero hay también otra cosa, otro elemento en la interpretación, que es la interpretación de más objetivo, donde están los puntos más fuertes, menos fuertes. ¿Cómo es la armonía aquí? Y que la reacción a la armonía, que debe ser nuestra reacción a la armonía. Hay una gran influencia sobre su sonido, etc. Mi conclusión es que la interpretación es
la observación de todos los minúsculos detalles que existen en esta música, que no existen en otra música, en la música más tarde. Por eso, cada obra que estudiamos en el libro tiene su parte de observaciones. A veces cada compás tiene una observación que tenemos que entender, porque todos los detalles, la suma de los detalles es la interpretación. Así son exercises, es unos de música, ¿no? It's a lesson 6, so yeah. Yeah, eso es una cosa puramente técnica. Que por el variolage, variolage es importante que what do you say, the back? La espalda. La espalda es completamente libre. Lo que es mucho más fácil con el barroco, porque no estamos así, pero mucho más libre. Más libre. Sí. Tenemos también toda la cuestión de efecto. Todas las cosas hablan del efecto de la música. ¿Qué es el efecto de la música sobre nuestro público? ¿Ya? So, and you need to be able, this is a very 18th century thing, ¿ya? Tienes que identificar para sí mismo el efecto. El efecto, when you talk about effecto, is that like the emotion? Okay. The character, the emotion, but the effect that you want to have on them. On the people, okay. El efecto que quieres tener en el público. Yeah, and it's very important to know what you're trying to express, what you believe the music is trying to express. And what I talk a lot about is how to internalize the effect, just like an actor. Yeah. If you're como un actor, si estás un actor, tienes que ser King Lear or Macbeth, you can't go onto the stage like that. You have to program yourself to be that cruel man or that crazy man or whoever it is. Yeah. And with the theory of affect, which is so important in this music, you have to program yourself as well. So, I'll give you an example. I get people to play just 5 notes, okay? And then you have to be very serious. Okay. Tienen que ser muy serios. Que les da 5 notas y les dice tienen que ser muy serios. Yeah. So I'm going to program myself to feel very, very serious. Se va a programar para sentirse bastante serio. So. Okay. The next one is doubt, duda. Yeah. So I have to feel. I'm really doubting. I don't know what to do. For example, or tenderness, tierno, or anger. How do you say anger? Enojo. Yeah. Enojo. Yeah. Okay. So, for example, so the way that you feel impacts the articulation, the dynamics, the rhythm, the tempo, everything. Yeah. And that's why it's important to understand that music is written, que la música es escrito por el efecto sobre los otros, sobre las almas de los otros, como en la manera de hablar de ese tiempo.
Yeah. So working on what is inside us, working on our own feelings. If we don't feel, they won't feel. Ok, so hay que proyectar, básicamente que proyectar lo que uno está sintiendo. Si nosotros no sentimos lo que estamos haciendo, nadie lo va a sentir. Yeah. So when we finish that, then we get to play a Corelli sonata. Corelli, la sonata opus 5 número 7, que es una suite. Preludio con danzas. El elemento de danza es muy importante en esa música. Tenemos que saber más o menos cómo es la danza que tocamos. No podemos inventar un ritmo o una atmósfera, un carácter de una danza. Cada danza tiene su propio efecto, su ritmo, su carácter, etc. And so we have Corelli. Then there is a lesson, well, that's complicated. It's about listening. Difícil a definir en Zoom. And after that, Vivaldi, because Vivaldi, you know, las sonatas de Vivaldi no se conocen mucho, conocen mucho más las conciertos de Vivaldi, pero sus sonatas están también muy interesantes. Todo que es escrito de Vivaldi en sus sonatas es una copia, una influencia de Corelli. Eso es más o menos. Sorry? Ahora vamos de Bach, Viola Sonata. Re, sol, fa, sol, re. Yeah, okay, so Viola. Now, as you've gathered from listening to, what's her name, Francesca? Francesca, sí. No hay mucho repertorio por viola, solo. Pero la viola es un instrumento muy importante en mucha de esa música. Estaba el instrumento preferido de Bach, pero no he escrito sonatas por viola. No sé por qué, no he escrito. Es muy importante en la música antigua. A veces hasta Bach estaba el bajo, el canto, el violín, dentro el cuerpo de la música, viola o dos violas o tres violas. Mucha de la música francesa o la música alemana, por ejemplo, Bieber, Schmelzer, Muffat, esos compositores del inicio del 17, fin del 16, han escrito por tres violas. Monteverdi, siempre dos partes, no siempre, a veces dos partes de viola. Por eso es importante por viola barroca a conocer todos los estilos de la música. Eso es posible solamente tocando, investigando la música por violín. Cada sonata, toda la música en mi libro es transcrito también por viola y bajo, ¿ya? Viola y continuo. Eso que se puede tocar
todo el repertorio que es en el libro, pero no hay una sonata únicamente por viola. Not even Actually, they were for Viola.Academy, right? Oh yeah, Yeah. you can play anything. You can even play Elgar cello concertos. You're so lucky. Everything else going on. I can't. I prefer the more violin. Yeah, but it's more interesting repertoire for sure. The second volume we can't talk all night. Well, we could. But we Well, I saw a lot of things like talk about Schmesser was the name of that composer. I can never say it. Smells- Yeah, and then also you have Fontana, the Stilos Fantasticus. Let me just quickly go. We talk about in the beginning of the second volume. We talk about divisions. Division is simply when you have two notes written and you play four. So, for example, you have right, and you play or you just make up more notes to link that, and that is the way that music in the 16th and the 17th, early 17th century was ornamented through those divisions. But at a certain moment, people were saying, yeah, I can't hear the music, no puedo escuchar la música, es solamente muchas notas de divisiones, eso el elemento de expresión no existe más. So people like Caccini, in La Nuova Musica, beginning of the 17th century, started finding ways of being expressive in the way that the ancient Greeks, los griegos antiguos, se habla de Plato, por ejemplo, como sabemos que en el griego, por ejemplo, Homeros, no ha hablado su obra, pero ha cantado. No cantado como el aria de Puccini, pero cantado. Maybe a little bit more like Schoenberg. And so in Firenze, Florence, es el inicio del siglo XVI, meto en un poema de Dante con la voz y un bajo, solo un bajo. Porque antes estaba la polifonía de Palestrina y todo eso. Es imposible a entender el texto. Sí, con la polifonía, sí. Estaba todo mezclado. Y han dicho, los griegos han hecho solo un cantante y un instrumento que acompañara. Caccini y otros han hecho el mismo. La idea que hay una sola línea el bajo estaba del inicio también de la ópera, también de la idea que se puede tocar una parte su violino, un corneto con bajo continuo. Eso es todo explicado en el libro, el segundo volumen. Mucho de la ornamentación de esta época es transcrito por instrumento. Después las primeras sonatas, Fontana, Castello, el estilos fantásticos. Estilos fantásticos es estilo de imaginación sin límite, un poco como en los años 60. A little bit crazy culture.
And from that came across the Alps, the other sides, came people like Schmelzer and Bieber, wonderful composers. Bieber for me is one of the great composers. So we talk about that, and every sonata is transcribed for viola, but also there are a lot of information about each note. You have a whole essay on each note. So if you've got nothing else to do in the evening, you can read about it. And if it's too much, you skip. And then we come to la música francesa, que es otra cultura. Hay en el libro, ¿cuántos son? 5 interludes cultural que dan la luz, espero, la cultura de donde es venido la música. La cultura de Versailles, de Louis XIV, Louis XIV. Very special experiment in what it means to be civilized. Yeah, a little bit like I don't know, Japanese, ancient Japanese thing. So everything very clear. The way you stand, the way you speak, the way you fan yourself, if you're a lady, or the way you curtsy, or the way you bow. Everything is standardized. This is the way, comme il faut. This is what you do, etiquette. Yeah, and from that springs this culture of French music, which is so perfectly crafted. It's very emotional. It sounds like it might be not emotional, but it's very emotional music. But it's very crafted, and it's very formalized. So that's a lot. So there's, I think, 5 lessons just on one concert royal de François Couperin. Excellent. Yeah, and then we come to the galant. Estilo galante. Stilo galante, Tartini, Telemanquance, Zuccari, and a lot of things about what it means, what is beautiful. Mucho sobre qué es belleza, ¿no? Lo que es, yeah. Si hay algo más que solo, qué bello, yeah? So, I give an illustration of 2 paintings. Entonces da una ilustración de dos pinturas. Yeah. One is just beautiful flowers, and the other is Rembrandt. And you can look at the flowers and say, oh, that's beautiful, but not much else. And you can look at the Rembrandt. What do you think of Castle's interpretation? Huh? What do you think about Castle's interpretation of the City Bach? About what? Casals. Oh, Casals! Yes, Casals. Yeah. Oscar, Well, I grew up. Actually, que termine. So, yeah. Oh, right. Well, I saw Casals when he was 94. He conducted an orchestra, a youth orchestra. And of course he's God. And it's beautiful, it's wonderful. And I think it's important to say that there are many ways of playing Bach. Hay muchas maneras de tocar Bach. Mucho. Pero me es siempre un poco curioso cuando me dicen, ya toco Bach, pero no en el modo barroco. Es como, sí, hablo francés, pero no como los franceses. Para mí es un misterio, no entiendo eso. Pero cuando si tenía una grabación con Moog Machine, The synthesizer. Synthesizer, or Jacques Lussier play Bach, or the Swingle singers singing Bach. It's all one. Bach is indestructible. Bach no se puede destruir. Indestructible. Couperin, no. Couperin, easy to destroy. Bieber, easy to destroy. Bach, no. Not possible.
So that's my answer, really. What do I think about it? He's wonderful. I love him. Well, That's like wonderful. so okay, so I don't know. I think that we got to the time. I don't know si alguien tiene algunas preguntas para terminar. I mean, we're gonna have to have you back sometime to talk more. But it's been so interesting. Esto ha estado muy interesante. Yo no sé si alguien tiene preguntas. ¿Alguna otra persona tiene preguntas? No sé si María, John, or like Ellie, or Randall. No sé si alguien tiene preguntas para el maestro. Ichel, no sé, o María, o Gloria, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? I would like to ask something to Maestro Reiter. Go ahead. Please. Sí, pasa. Maestro, please. You said a beautiful sentence that I couldn't hear very well. Could you repeat, please? It's about music is alive, but rhythm is. I can't remember the last part. I think you mean that I said music is an art, not mathematical science. Okay. We have to be creative, Ailey, with music, with rhythm. We have to bring it to life. Well, It's not a question of obeying exact rules. In this repertoire, later repertoire, you can't do it in Stravinsky. Yeah, but you can do it in this repertoire. To make the music meaningful by not by changing the rhythm, but by creating something from it. Okay, thank you, Maestro. You are very kind. Thank you, Ailey. Edmundo, yo tenía una pregunta. Bueno, en realidad ya le hemos robado 2 horas de tiempo al maestro. Ha sido maravilloso, increíble. Tengo muchas preguntas, pero bueno, una de las preguntas es si vamos a volver a tenerlo en la segunda temporada, porque queda mucho por conversar. Y una pregunta en específico es sobre el timbre en el instrumento y en la ejecución. Cuando tocamos la música barroca, en los instrumentos modernos y con el arco moderno hablamos mucho de timbre, ¿verdad? Pero tal vez es una necesidad, pienso yo, actualmente, por tratar de buscar esa voz o esa calidez de la música y de la voz humana en el barroco. Pero en el periodo barroco, en los tratados, se hablaba de timbre y qué tantos timbres podemos hacer con el arco barroco y el instrumento barroco. No sé, Edmundo, si me ayuda con la traducción. Yeah. Yeah, that's a great question. The truth is, there's only one instrument that sounds the same today. Does anyone know what that is? The voice? No, I don't think the voice sounds the same, actually. First of all, we don't have any castrati. Okay, so que está hablando de que cuál instrumento es el que es importante, ¿no? It's a shame, but Él dijo que la voz, pero Walter dice no, pero es que no hay castratis ahora. Es una lástima, pero no hay castratis ahora para reproducir ese sonido. yeah. But the only instrument that sounds the same is the triangle. El triángulo es el único instrumento que suena de la misma manera. That's the only one that sounds, and all those different sounds. And you know, because we always talk about Bach. Hablamos siempre de Bach. Bach estaba muy meticuloso en su choice. You say choice? Sí, ¿cómo se llama? Cuando escoge uno algo, decisiones, sí. Ya, decisiones de instrumental. Por ejemplo, había prácticamente inventado la corna al oboe d'amore. Estaba a una persona que construía la música, los instrumentos, las oboes en Leipzig,
ha dicho, yo quiero un sonido más mellow, menos Duro, harsh sound. yeah. Menos So an oboe, but an oboe which is different. And the man manufactured for him the oboe d'amore and the oboe da caccio, which is sort of half wood, half brass. Que es un oboe de cacha también, que es la mitad de metal y mitad de madera. Que And he said exactly which instrument he made. He didn't say oboe. He said either oboe, sort of normal, or caccia, or d'amore. The same, he very carefully chose between viola da gamba and cello. Que eso escogió también entre viola da gamba y cello, muy específico. Por exactamente el sonido que él quería. Eso es importante porque la música, como hemos dicho, la música es el sonido, nada más. El sonido original debe ser más interesante, mucho más variado también. Porque a esa época tenía muchos más instrumentos. Ahora no tenemos muchos instrumentos. Miren en orquesta cuántos instrumentos hay. Violín, viola, cello, bajo, oboe, etc. 10 instrumentos. En esa época tenían cientos de instrumentos distintos. Todo el mundo del sonido estaba mucho más variado. Cuando escucho una orquesta moderna, que existe mucho menos que antes. Hay muchas orquestas de cámaras, por ejemplo, que se escucha ahora. ¿Están instrumentos originales o solo el estilo? Solo el estilo. Hay orquestas que tocan con arcos barrocos, con instrumentos modernos. Hay personas como Isabel Faust, maravilloso violinista, que toca Bach, su instrumento barroco con cuerdas triple, muy estilísticamente. No toca comparar, no es un violinista barroco, pero todo el mundo es avanzado mucho en mi vida. Después que se tocaba bajo su piano, ahora mucho más aware estilísticamente. Wow. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? So, any other question before we go? We're good? I have like a lot, but we have no time. No, we have a couple minutes. I definitely probably. appreciate if we meet again. Definitely. With Maestro Walter. Thanks, Viola. I will make a tour of all your countries. Yes. No problem. Nada más ya maestros. Edmundo, nada más que estuve explorando por Amazon. En Amazon están los dos libros de maestro. Y no sé si habrá alguna plataforma maestra donde podamos conseguir sus libros, más material suyo, pero bueno, en términos generales busqué muy rápido en Amazon, ahí están los libros. Oh, yeah. Well, I think you can order them wherever you order books. Yeah, there's there's paperback and hardback. Okay. Thank you very much. Yes. Great pleasure. Your
I'm sorry, Edmundo. I thought I'm coming to Costa Rica. Excellent. That's great. Okay, then you can all Wonderful, maestro, wonderful. It's marvelous. Yeah. thank you. Maestro, your knowledge about Baroque music is amazing, and you are a wonderful teacher and musician. I'm very happy with your masterclass. That's Thank very you, sweet. thank you very Yeah. much. I'm Well, very happy. Yeah, if you want to send me a video of your playing, any of Okay. your, yeah, do, and I'll send you comments. Ponerse en el chat de nosotros, lo podemos también poner con su número, ¿no? Yeah. Me lo mandan también. Yo voy a poner mi dirección, o lo puedo mandar a Viola.Academy, pero también esta es mi dirección, cualquier cosa, especialmente. Email account. So, ese es mi email por cualquier cosa. So, yo voy a estar en contacto con Walter también. Okay, I'll just put mine in 1 second. Ok, Randall, no sé si quieres, ya. No, agradecerle montones al maestro. Creo que hemos terminado con un broche de oro. Ha sido maravillosa esta clase, realmente tomaba notas y notas. Ahora hay que sentarse a ordenar toda la información y digerirla, procesarla. Es maravilloso, realmente he pasado una mañana aprendiendo montones. Tengo ganas de ir y coger el instrumento y probar y ver algunas cosas. Y esto es un poco o lo que queremos, la intención que queremos con estas charlas, precisamente quedar con una motivación, un deseo de explorar, de observar, esa palabra que decía el maestro, tener una capacidad de observación más grande. Y pienso que la música barroca pues nos demanda, precisamente por no estar todo definido como pensamos, o tan definido como otros estilos, otras músicas, nos demanda precisamente una gran capacidad de observación. Aunque no pretendamos hacer una interpretación o enseñar desde el punto de vista de una interpretación histórica, enriquece no solo para la ejecución de la música barroca, sino todos los estilos y lo que hacemos con el instrumento, que tiene cualidades que se acercan mucho, tienen mucha afinidad con la música barroca en nuestro instrumento, creo yo. Y el hecho de ser un instrumento que se parece mucho a la voz humana. Entonces, creo que hemos aprendido mucho, en general, de la viola, del estilo de la música barroca, y hemos quedado con mucha motivación y muchas inquietudes. Maestro, realmente maravilloso, increíble, y sé que podemos pasar 100 horas conversando y no se nos acaba la información. Así que muchas gracias por ser tan bondadoso y compartir esto con nosotros y con nuestros amigos que nos ven en las otras plataformas. Y lo esperamos en septiembre. En Costa Rica también. Gracias por paciencia con mi español y con si hablo demasiado, pero estaba en Thank you. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en septiembre. Estén en la página revisando. Vamos a estar poniendo información. Se pueden suscribir también se pueden suscribir en la página, cualquier cosa. Voy a tratar de poner como una pequeña newsletters para el próximo, para la gente cuando ya lo confirme. Así que si lo ponen ahí, yo les mando más o menos fechas. Ya tenemos como 2 meses de gente que va a venir a hablar. We have if you subscribe, you can get updates on when we're gonna talk and who's coming. I think we have a couple of months of people that are gonna be talking all the way to the end of November, I think. Para finales de noviembre. Entonces, you can subscribe and then I can send you the information later on.
Yeah, fine. And then if anyone wants to send me a video of something playing or have a lesson online, since the lockdown, since the epidemic, I gave 350 hours of lessons online. Okay, well. That's a lot. Okay. Bueno, nos vemos, que cuídense mucho y nos vemos en septiembre. Y pues a estudiar mucho y disfrutar mucho el instrumento. Gracias a todos y todas. Gracias, maestro, nuevamente. Gracias, Edmundo. Gracias, Randall. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Nos Que estén vemos. bien cada uno en sus países. Cuídense mucho. Gracias, Randall, igual para ti y para todos. Bueno, hasta luego. Adiós.